So we can start. Profesor Tarik Ramadan, respektuar referues, të nderuar profesues të institucioneve qeveritare e jo qeveritare, të nderuara zonja e zotëri, së dhe ju gazetar, mirë se keni ardhur në promovimin dhe debatin të jesh musliman evropian. Më lejoni që në këtë hapje t'ju përshëndes në emër të organizatorit të këtij takimi, shoqatës qytetare kulturore Vizioni M nga Shkupi dhe t'ju falenderoj që ju përgjigjet ftesës sonë. Ideja që profesor Tarik ta kemi në Shkup ka qenë e kahershme, por mundësit dhe rrethanat e sollën që ai të jetë në mesin tonë pikërisht në botimin e librit të tij të jesh musliman evropian në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Lokacioni. Kënaqësia është edhe më e madhe që me këtë rast ne ftuam disa referues dhe të gjithë pa përjashtim ju përgjigjen ftesës sonë për të na nderuar neve e veçmas autorin e librit dhe të ideve për muslimanin evropian. Duke konsideruar se ka qenë koha e fundit që ne të takoheshim përkitasi me këtë temë dhe të flasim për çështje që kanë të bëjnë me pranimin e islamit dhe të muslimanëve në Evropë, por edhe me probleme si islamofobia, diskriminimi religios, por edhe terrorizmi, aq shumë i përfolur sot në botë. Uroj që ky promovim dhe ky debat të kalojë në mënyrën më të mirë. Para se të përfundoj, më lejoni vetëm t'i prezentoj referuesit e sotëm. Ata janë profesor doktor Vera Kjurkieva, ligjeruese e filozofisë në Fakultetin Filozofik në Shkup, profesor doktor Zoran Matevski, ligjerues në degën e sociologjisë, po kështu në Fakultetin Filozofik në Shkup, profesor doktor Mirushe Hoxha, ligjeruese në Fakultetin e Filologjisë në Shkup, profesor doktor Stevo Pendarovski, po ashtu profesor universitar. Pastaj përkthyesi i librit magjistër Rejhan Veziri, si dhe përkthyesi tjetër që sot është edhe në cilësi të moderatorit, profesor Ali Bayaziti nga Universiteti i Evropës Jugjendore. Tani do t'jap fjalën e kanë panelistët, ndërsa për këtë pjesë do të përkujdeset profesor Ali Bayaziti. Doktor profesor. Faleminderit. Thank you. Your Eminence, Professor Tarik Ramadan, dear professors, dear guests, welcome in this very important event here in Skopje, promotion and debate on book to be a European master. Poqituan profesore Tarik Ramadan, poqituani participientiot makedonskiot mundus intelektualis dobro një dojdote, i se andemele ka që se përgjësuat e dobro na promocijat e i na debatet okolo knjigat e na profesor Tarik Ramadan dhe se vide evropski musliman. Inderuar dhe i shumë respektuar eminenca juaj profesor Tarik Ramadan, të nderuar profesor nga bota intelektuale vendore pra Republika e Maqedonisë, të nderuar mysafir, të nderuar gazetar, mirëserët në këtë ngjarje të rëndësishme për këtë qytet dhe për vendin tonë, promovimi i librit me qenë musliman evropian ose thjesht musliman evropian, siç e kemi pagëzuar. Debati që do të zhvillohet sot do të shkojë sipas asaj bashkëkohores pra teknologjive informatike, do të kisha thënë do të zhvillohet në 3D, pra do të jetë tridimensional. Së pari do flitet rreth librit, pra përkthyesi zotëri Rejhan Veziri. Më pas do flasin referuesit dhe autori i librit dhe në fund fjalën do ta keni ju i nderuar auditor që të shtroni pyetje, të jepni komente lidhur me këtë tekst që pasuron literaturën tonë shkencore në përgjithësi dhe atë të islamologjisë në veçanti. Sikur që dihet,
kohëve të fundit, çështja e islamit është një temë e shumë rrallë. Ai shikohet nga perspektiva të ndryshme. Njëherë duke u krahasuar me religionet e tjera, herëve tjera duke u vënë në fokus apo në vatër si një element dekonstruktiv i epokës sonë, duke u ndërlidhur me neologjizma, sikur që janë evropian, që nënkupton ndërhyrjen demografike dhe ndërhyrjen ideologjike të islamit në kontinentin e vjetër, herë duke u rikonceptuar dhe duke u rishqyrtuar nga vetë muslimanët, sikur që është desamtimi me nocionin e tij për euro-islamin. Problemi i islamit në veçanti është i rëndësishëm në raport me imigracion, ose me të gjithë atë mori të njerëzve të cilët nga vendlinja e tyre, pra nga Afrika dhe Azia dhe nga zonat e tjera të botës, në këtë epokë të globalizimit, kur kemi lëvizje të lirë të njerëzve, të kapitalit dhe të informacioneve, kur bota është shtëruar, siç e quajnë Marshall McLuhan, në një fshat global ose në një global village, kanë kaluar dhe kanë zgjedhur që të jetojnë në Europë dhe në Perëndi. Dhe ky fenomen ka gjeneruar disa nus produkte, ka gjeneruar një frikë ose një fobi nga vendasit, të cilët dikur këta ardhacak i pranonin si gastarbeiter ose si punëtor mysafir, të cilët nuk mbetën mysafir, po qëndruan aty dhe vazhdojnë të jetojnë në një kontekst të ri. E ky është konteksti i të qenët evropian, për nga tiparet e hapësirës në të cilën jetojnë, ndërsa të qenët musliman për nga ajo që quhet world view ose botkuptimi i tyre. Dhe insistimi i muslimanëve që të mbeten pra me pikpamje islamike në këtë hapësirë ka shkaktuar të ashtu quheturën fobi, e cila ka marrë trajtën e një ksenofobie dhe të një islamofobie që shprehet duke filluar nga kokat intelektuale si Daniel Pipes deri te politikanët si i ndjeri Jörg Haider, Le Pen në Francë e të tjerë. Problemi që ndron te çështja e integrimit apo asimilimit. Pra, europianët frikohen se këta njerëz nuk po integrohen, ndërsa muslimanët frikohen se po asimilohen ose se po inkulturohen. Pra, jemi ballë për ballë me një gjendje të përplasjes. Dhe kjo përplasje nuk është një përplasje e qytetërimeve, po është një përplasje sikur që e ka quajtur Edward Said The Clash of Ignorance. Është pra përplasje e ignorancës. Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e njohin. Le të mbeten këto fjalë si një introdukt apo si një hyrje në një debat të frytshëm. Tani do ta tregoj radhën e folës, të fillojmë me përkthyesin zotri Rehan Nezirin. Çdo njeri prej folësve ose referuesve
kam disponim nga 8 minuta. Pastaj, për të vazhduar me profesoreshën Vera Georgieva, më pas me profesor Zoran Matevski, do vazhdoj më tej me profesoreshën Pirushe Hoxha dhe në fund me kolegun profesor universitar Stevo Pendarovski. Më pas, fjalën do t'ja japim atij që është edhe shkak për këtë tubim tonin, pra profesorit Tarik Ramadan, I cili do të drejtohet juve dhe do të shpreh, do të zbërthej ligjëratën ose diskursin e tij intelektual prej një mendimtari të kalibrit botëror, njeri ky I cili në listën e revistës Tarik në vitin 2004 është shpallur si një ndër 100 intelektualët më të mëdhenj të gjallë të botës. Tani fjalën e ka magjistër Rejhanezi Uzroni. Në përmbajtjen më tepër teknike, sa përmbajtësore, përmbajtjes kuptimore dhe mësave që ofron kjo vepër do flasim referuesit të më pas. Vepra ndahet në 2 pjesë. Pjesën e parë që të llohet në zemrën e burimeve dhe në pjesën e dytë që të llohet nga autori çështjet të ndjeshme. Në pjesën e parë, autori përpiqet të skicojë një kornizë globale të konceptit islam mbi Zotin, krijimin, adhurimin, moralin dhe punën sociale. Dhe përmes saj neve do ndihmohet të kuptojmë burimet islame nga të cilat rrjedhimisht janë marrë parimet e përgjithshme të bazave të jurisprudencës islame. Prandaj ne kemi këtë vepër fillimisht parapri nga një mirënjohje autorit për personat dhe për institucionet që ja kanë mundësuar këtij autorit të përpilojë këtë vepër, pastaj ndiqet nga një parathonje e drejtorit të qendrës për studimin islamit dhe të marrëdhënieve krishtere muslimane pranë Universitetit të Birminghamit, zotëri Jürgen Nielsen, pastaj pasoi një hyrje e përditshme e autorit për mbar veprën, dhe pjesa e parë, siç tham, të llohet në zemrën e burimeve. Seksioni I parë të llohet mësimet e shkencës islame, mësimet gjendësore të islamit, botimit I përditshëm islamit, pastaj paraqitja e shkencave islame gjatë jetës së profetit Muhammed a.s. Pastaj formimi dhe tipologjia e shkencave islame, të gjitha këto të ndjekura nga tabela e diagrame të përshtatshme rreth tematikës që trajton autori. Në seksionin e dytë, autori flet për disa rregulla të përditshme të usulit fikut dhe parashikon pyetjen e parë kush vendos. Është vetëm Zoti ai që vendos dhe që sjell rregullat e norma apo ka hapësirë edhe për të tjerët dhe si do të përputhen këto pastaj me sisteme të tjera njerëzore. Si pikë tjetër është ligjshmëria apo al-ibah në gjuhën arabe që është barim bazë për të send. Pastaj rregullat që përcaktojnë përgjithësitë e gjendjeve njerëzore, që është e lejuar dhe e ndaluara. Pastaj domethënia e heshtjes të burimeve kryesore Kuranit dhe Sunetit, burime këto që për shumë çka kanë heshtur dhe çfarë neve na ofron kjo heshtje këtyre dy burimeve bazë të islamit dhe ku mund na hinë në punë kjo heshtje të këtyre burimeve në kontekste të ndryshme hapësirore dhe kohore. Pastaj trajtohet që është al-maslahas, marrë në konsiderat e interesit publik. E pastaj të konfizuar dhe të klasifikuar çështje ijtihad dhe fetfas për klasifikimin e tyre, për kuizimin kusht të ijtihadit, ç'është fetvaja pika të përbashkët të dallueshme të tyre. Pastaj të janë perspektivat e një ijtihadi bashkëkohor, të përmend dhe duke fiksuar në veçantë domosdoshmërinë e një ijtihadi kolektiv, ijtihadi xhamai, duke marrë parasysh zhvillimet e gjithëmbashme njerëzore dhe pamundësinë që një person të merret me të gjitha këto, theksohet nevoja për një ijtihad kolektiv, të cilat janë përparësitë dhe hapat e mëtej. Këtë drejtim, e cila
pjesë, si thot edhe autori Nielsen, I parathënies së kësaj vepre, kjo do të ishte vepra më e rëndësishme dhe ajo që do të dhënë më tepër rëndësi, megjithse ajo thekson se pjesa e dytë mund të jetë më interesante për lexuesin, po do të theksuar dhe do të marrë në konsideracion mos pjesa teorike, kjo që ka të bëjë me të drejtën islamit si mos me kusurifikun. Pjesën e dytë, që thamë titullohet çështje të ndjeshme, si koncept e bazë, autori trajton përkatësinë, identitetin dhe në shtetësinë. Në seksionin e parë të pjesës së dytë, autori përshkruan pyetjen ku gjendemi ne, duke bërë një analizë të një konteksti tjetër hapësinor nga I mëhershëm dhe trajton në veçanti dy konceptet apo ndarjen binare të botës, një ndarje mëhershme nga ana e dietarëve islam në ndarjen islam të Darul e cila do të ishte oferta për një kontekst tjetër hapësinor dhe kohor, dhe thekson nevojën që të kemi një koncept tjetër darë shahade. Pastaj, seksioni dytë I pjesës së dytë është kush jemi ne, gjithësisht trajtohet çështja e identitetit të muslimanëve, si qytetar evropian dhe si musliman në një kontekst tjetër. Çështja e asimilimit dhe të vajsimit. Kemi musliman evropian që jetojnë pa islam, dhe të jetosh në Evropë, jashtë Evropës janë dy teme kyçe dhe të cilave fokusohet autori këtë pjesë të dytë. Dhe pastaj, në seksionin 3 të veprës, pjesë të dytë, diskutohet për bashkëjetesë të mundshme të muslimanëve si qytetarë të Evropës dhe kontinenteve tjera. Vepra përkufizohet me një përfundim dhe me dy shtojca nga autori me artikuj të botuar në revistët të krishtë botërore, që është hyrje në tendencën islame në Evropë dhe në botë, dhe shtojca e dytë imigrimi, integrimi dhe politikat e bashkëpunimit, muslimanat e Evropës I gjenë vend vetvetes dhe përmbyllet me fjalor të disa terme dhe koncepte të bazë të islamit që I përdor autori. Faleminderit për përmendje. Почитуван господин Tarik Ramadan, уважени гости, драги приятели. Мене ми се укажа денеска особена чест и задоволство пред овој почитуван аудиториум и пред авторот да промовирам неговата книга, која за сега е прва и единствена што сум ја прочитала и под чија импресија сум, морам да признам, многу изразена и силна. Лидерот на европскиот ислам, човекот кој има напишано 15 книги, кој има повеќе од 1500 страници интервјуа, кој што е прогласен, како што веќе рече најавувачот на почетокот, за еден од најважните и најистакнати интелектуалци во бројката од 100 што ја објави магазинот Тај, навистина ми направи чест со текстот кој што го прочитав. Имено, јас ги бидам кратка и директна и се држам се разбира околу времето кое што го имам на располагање. Што е следно, ние читаме една нова перцепција на европски муслиман за исламот. Ова е експлицитно кажано, но она што ова повлекува имплицитно е нешто друго, а тоа значи во позадината има и некакви други гледишта кон исламот, а токму таа другоста е предмет и во еден филозофски термин, и во еден филозофски контекст, из целата книга. Јас поради критичноста и се разбира краткоста на времето нема да се осврнам на тоа, но сакам да кажам дека авторот она што го најавува консеквентно го изведува. А тоа е на моја радост ново читање или нов критериум, дури можам слободно да речам нов метод во разбирањето на она што значи да се биде европски муслиман. Токму поради тоа да бидам сосема прецизна, ќе издвојам сосема јасни 3 аргументативни точки или 3 фокусни точки, 3 проблемско-тематски целини. Тоа е прво, авторот, почитуваниот господин Tarik Ramadan, оди кон една историска аргументација која вклучува два аспекта. А тоа се, значи, таа историска аргументација. Тоа се историските факти и евиденцијата на првите имигранти кои што реактивно ја носат својата позиција за која опширно зборува авторот. И второ, историската текстуална експертска анализа
на теологијата на куранскиот текст, која морам да кажам дека фасцинирана сум, се разбира од еден ваков врвен интелектуалец и извореден познавач на куранската традиција, која е исто така вклучена во целата концепција на таа историска, како јас ја нарекувам, аргументација. Во втората фокусна точка, која што ја гледам како проблем со тематска целина, се работи всушност за едно текстуализирање. Јас би го рекла, едно контекстуализирање, речено со еден модерен филозофски јазик, а тоа значи водење сметка за современите состојби во западноевропските општества и по-конкретно за неколку проблема. За мултиконфесионалноста, за секуларноста на општеството, но и еден друг многу важен елемент, а тоа е драматичноста на постоењето на субјектот. Фасцинирана сум од, како да кажам, литературната форма со која тој ги поставува двете суштински прашања. Кој сме и каде сме? Ќе го кажем одговорот на крај, како што јас го разбирам. Драматичност и сензитивноста на овие прашања зборуваат за субјектот. Тој никогаш не е некој празен концепт и поим. Тој е човек од крв и месо. Тој е муслиман. Тој е европски муслиман, што има право и треба да гледа онака како што оваа книга ја отвара перспективата кон исламот. Третата точка, значи фокусната точка врз која се аргументираат неговите ставови, се разбира во една моја критичка обсервација, е проблемот на идентитет. Што друго би било идентитет, ако не суштинското според мислењето на господинот Тарик Рамадан, а тоа е религиската одредба и верското искуство на поединецот. Се разбира, во книгата постои многу обширна елаборација, но она што мене ми направи впечаток, тоа е едно експертско, стручно, изворедно познавање и аргументирање врз основа на теолошко-филозофските параметри. Ова филозофските го нагласи, бидејќи јас се занимавам со слична проблематика, филозофијата е разбрана, повторно на моје големо изненадување и радост, од нејзината не само теориска, тоест, така да кажам, само поимна страна, туку и од нејзината практична страна. Така што теологијата и филозофијата сега минуваат еден концепт кој што всушност ни го покажува којството, велиме ние во филозофијата, а тоа значи кој си. Кој си? Оној што се прашува кој сум, тој е поединец, тој не е поим, тој не е теорија, тој е човек, како ние велиме овде, нели, во нашата средина од крв и месо, а тој е муслиман и тој има своја перцепција и своја отвореност кон исламот. Јас си дозволив пред овој аудиториум и пред уважениот автор да извлечам 3 заклучоци. Тоа е прво, синтагмата европски муслиман не значи само присутност, значи и припаѓање. Второ, иманентната вистина за исламот е презентирана во оваа книга. И трето, она што сметам дека е најважно, Европа е дом на исламот. Благодарам на авторот, благодарам на присутните. Faleminderit profesoresh për fjalët e Pilatis lidhur me autorin dhe me librin dhe për fjalët kyç të cilët i kishit nxjerrë nga leximi kontekstual i veprës, siç janë çështja e subjektit, identitetit, çështja e argumentimit historik dhe të tjera. Tani pa u zgjatur, fjalën ja japim profesorit Matesit. Почитуван автор, Тарик Рамадан, почитувач на книгата, на научната мисла. Се разбира, јас сакам да го изразам своето задоволство, што сум денес тука со вас да споделиме некои идеи, можеби. Значи, оно што јас ќе го направам денеска во рамките на перцепцијата за европски муслиман, ќе испрвам неколку тези во рамките на овие мои дозволени 8 минути околу одредени елементи што се директно поврзани со таа перцепција. И на самиот почеток она што се нарече ислам, исламофобија и така натаму, значи вие не можете да зборувате за оваа перцепција на европски муслиман ако не ја фатите или го фатите или ако не ја ставите на маса најновата идеологија. Значи, можеби најконтраверзната, сигурно најновата идеологија на модерното време
што е религијскиот фундаментализам, најнова, најконтраверзна и на некој начин доста плодна за разлика. Религијскиот фундаментализам значи има две страни на гледање, едната исклучително позитивната, нели, враќање кон корените, духовна потрага по корените, особено по религијските корени. Меѓутоа, онаа втора страна е кога таа духовна потреба по корените ќе се претвори во синоним за милитантна политика и вооружена борба, веќе одите кон оние автори кои што негативно гледаат кон сето тоа. Јас сум приврзеник на овој прв дел, меѓутоа сега зошто е тоа така? Значи, религијскиот фундаментализам прво се појавува и е толку се уште, иако ние денеска зборуваме можеби за крај на идеологијата, веројатно оваа идеологија можеби ќе остане последна. Суштинскиот проблем е што денеска имаме криза на секуларизација. Јас дори нема да зборувам и за криза на секуларизација, дури јас ќе го употребувам и терминот на десекуларизација на светот, како што тоа го прави Питер Бергер. Значи, фактички вие денес имате тотално преклопување на религијата и политиката во Европа, а особено на овие територии на Југоисточна Европа, Западен Балкан и така натаму. Па дури ако сакате да зборувате за Соединетите Американски држави како најсекуларна држава во светот, повторно тешко може да зборувате за тоа, затоа што и таму имате елементи на преклопување на религија и политика. И сега во една таква ситуација на тотална десекуларизација на светот, нормално е да се појавува религијскиот фундаментализам, имате преклопување прво на религијата и политиката, и затоа имате тоа плодно тло. Потоа Европа се наоѓа она што Томсон го нарекува морална паника. Значи имате тотален пад на морални норми, особено во сите овие посттранзицијски земји во кои што се наоѓаме и ние, цела Југоисточна Европа. И тоа е една од причините за враќање на религијата, враќање на корените, за да може би светот се излече од таа морална паника. И на крај доаѓаме до клучно прашање, на кое што јас најмногу ќе се задржам, тоа е глобализација. Значи процес на глобализација, јас немам многу да зборувам околу тоа, меѓутоа еден од клучните проблеми, кои што со себе го носи процесот на
making Islam being the religion of the other, the colonizing religion. So some of the rhetorics that we had during the war in Eastern Europe, in the Balkan, in ex-Yugoslavia, was based on this understanding: Islam is not a European religion. On the other side, in Western Europe, we had exactly the same. Is after 4 generations, you are a French, a British, a Swiss, a German, and still you are perceived as coming from abroad. Islam is not a European religion, and it's not perceived as such. You are still to prove that you are a good European. And all the discussion that we had in the EU, and even now some who are talking about Bosnia and other Balkans countries, when it comes to integrating European Union, is it might be that you are too much Muslims to be truly European. This is what was said about Turkey. Turkey could have all the rights and the principles respected, but still it's a Muslim country. And Muslim country means millions that are coming to be added to the millions that are already here, which are not really Muslim. Who are not really European. So you have this understanding that Islam is the religion of the other. And when you listen to the Pope, when he said the roots of Europe are Greek and Christian, Christianity and the Greek philosophical tradition, historically he's wrong. Because Islam was part of the European tradition. And not only Islam, the Jewish tradition is completely part of the European. It's not only us who were expelled, it's also the Jewish. And now we are talking about the Jewish Christian tradition after the Second World War, because we have a sense of guilt that what was done. It's up to us to free ourselves from this us versus them, and to say it's us. You know, my next book is called Our West towards a new narrative. It's us together. It's you, whoever, your colors, your origin, your religion. It's our West that we have to build, and we need a new narrative. So we need to work on 2 sides. You know, I'm still meeting Muslims who have this mindset that they are not really European, that they don't feel at home. And they feel that it's us versus them. We have to change their mindset. So it's a shared responsibility and a 2-way process. You know, I came many times in the Balkans, not in this region, and I came to Sarajevo. I spoke with many people. I have lots of friends who are coming from the region. And I have been spending time now here and listening to people. And I really think that by listening also to you when you are talking about the Macedonian reality and putting things into context, the first thing that we have to say is going to be very complex, very difficult, and as I said, it's a very fragile situation. This is why I think that for people working from within the societies, in Macedonia or in Kosovo or in Albania or in Bosnia,
Bosnia and Herzegovina and all these countries, these small countries, it's really important to understand that it's not going to be enough to be integrated into the EU and to think that you are going to solve the problem because you are entering an economic entity. Because it's mainly an economic entity, it's not really today a cultural entity, because there is no foreign policy, there is no common culture, it's scattered. And what is happening now with the EU is they are very often following in the footsteps of the American policy, much more than coming with an alternative. And it means that in this region now, what you have to do is really to face the reality of this multi-layer dimensions of your religious identity and your ethnic realities, cultural realities, and national entity. When, for example, you speak to Muslims in Serbia, they say, you know what, we are Serbs by nationality, but Bosnian by culture, and we will never be Serbian by culture. While on the other side say, you are Serbian and you have to accept not only the nationality, but also the culture. It means here that there is an internal clash, and this is promoting. So the best answer would be, let us come to the civic identity, you are all citizens. I think that this would be the dream beyond these divisions, but it's not going to happen like this. But I would agree with you that from within the ethnic groups and within the religious groups, we need now people getting a sense of going beyond your close identity to the people of your religion, and to look beyond that with people who are sharing your nationality and your principles. We need to belong to some principles and to go beyond our very narrow understanding. I am a Muslim first, and if you come to me, I'm going, no. I'm a Muslim first when it comes to my philosophy of life, but I'm also coming from a country. So if we are not ready, if we don't want clashes, divisions, and wars that can be instrumentalized by any populists, by anyone who wants to take over power, it's serious now. It's a very serious time in the Balkans to get leaders, religious leaders, who are able from all the traditions, and also people who are representative of specific ethnicity, to come to an agreement on principles and not to play the card of your affiliation, religious and ethnic. And I think that this is why it's critical today. I don't see it happening. I don't see it happening. I see people thinking that they are very strong if they overemphasize the ethnic or the religious dimension. But you are not a better Muslim because you are against. You are a good Muslim because you are for principles. And the first one is justice and equality. And there is something that I said, for example, in Serbia to Muslims, and some were shocked by saying, yes, but this is not the way they treat us. I said, look, whatever is history, you can't only get a sense of hatred and nurture this sense of hatred. We have in the Quran a verse telling us, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. O you who believe, stand fast in the name of God as witnesses of justice, and never let hatred be unjust with people. Because justice is the right God consciousness. I would say that if we are nurtured with this, we are trying to find with Serbs, with Croats, with Macedonians, people of justice, dignity, and equality. These people should be our allies in anything which has to do with building the future. If we keep on talking only to Muslims, only to Christians, and we keep on the competition, anyone can use it. So it's a very, very critical time, because all over Europe we have populists now. Populists.
You know what it means, populist? People saying, if you do something against the law, we are going to take from you your nationality. We heard this in France. People saying, the president saying, if you do this and you are coming from Algeria and you are a Muslim, we can take from you your nationality. What does it mean? It means that the old rules that make the dignity of a society, a citizen is a citizen and should be treated equally, is going to collapse. So if you are not going to principles and to be strong on principles, shared principles, I think that anything could happen. So I have no clue about the future, but I have a clear sense of our current responsibility. And the future will be what we deserve. We are ready to take and to be committed to our responsibility. Inshallah, it will be good. We are not, it won't be so good. Да, profesorit, poďme sa postielať do prašenia. Povedz. Počitovaní prijatelji, moето prašenje ќе биде во една форма на дискусија и мојот повеќе филозофски аспект. Ако може да се биде европски муслиман или муслиман е во Европа. Тука е фундаментално прашање. Фундаментално прашање затоа што самиот наслов да се биде во Европа, оно што мене ме интересира е дали авторот да се биде европски муслиман подразбира поточно муслиманот е во Европа. Затоа што ако кажеме например, да се биде, значи нешто што не е, нешто што не е припада на тоа и тоа како би требало да биде, а не оно што е. Сушност, тука е мислам дека целиот проблем се сведува на прашањето на идентитетот. Тука е проблемот на идентитетот, а не е проблемот на прашањето да се биде или да не се биде. Едно е тоа прашање и второ што би сакал да го акцентирам е следното. Често се зборуваше тука европски муслимани. Не може, мислам, тоа не држи. Пошто не држи ни европски християни. Исто така. Затоа што во Европа, всушност, Европа не е извор на ниједна религија. Всушност, Европа не е религиозна, нема ниједен религиозен субстрат во себе. Затоа што религиите, исламот, христијанството и еврејството всушност има од една авлија, а тоа е Медитеранот. Професор, ако може да помине на прашањето, да биде по-конкретни. Бидејќи сме во тесен со времето. Прашањето е токму тоа дали авторот смета до тоа да се биде европски муслиман, всушност муслиманот е во Европа. No, it's more than that. To be a good Muslim is exactly what you said, is how it is to be a European Muslim. Muslims in Europe is a fact. Willing it or not, it's a fact. Islam was in Europe very early. And this is why even now, beyond even the Muslim presence in Eastern Europe, we have the first Muslim presence in the 9th, 10th and 11th centuries in Spain, in Sicilia and in France. It's a very old presence. So when I'm talking about this, it's a fact. Now, what I'm trying to tackle in my book is how we are European Muslim. How is it going to be? And how it is already. Because not only it's a prospective book, but it's already a descriptive book by saying what is happening now. And it's happening. You know, this book was written in I wrote it in 96. And then I came with new ideas, but the substance remained the same. Wherever you go now in Europe, you will find that beyond even this book, the Muslims are feeling that they are Europeans, and they are. Now, my point is how
you are a Muslim and you are confident because you understand that you are not betraying your principles. My main point is how to be a European Muslim, fully European without betraying the fundamental of Islamic principles. This is one. The second thing that you are saying, I think it's wrong. You know, I'm always putting it like this when it comes to any culture. And get it right. There is no culture without religion, no religion without culture, but culture is not religion. The European culture, as we call it today, is an aggregate of many cultures. That's fine. But within this culture, it's coming from somewhere. So to say, because the origin of Christianity is in the Middle East and in Islam exactly the same, it means that Europe has no religion, it's wrong. Europe didn't start with the beginning of the religions. Even the concept of the European countries came afterward when Christianity and then Judaism and Islam was already there. So it's part of even the substance, the essence, the vision of what the Europeans were trying to build. And at the beginning it's true that the cultures in Europe were creating a continent to differentiate itself from what was not European, and mainly it was the southern countries of the Mediterranean Sea, and at the same time Islam was put outside. That's true. And even Judaism at that time was put outside. It's only after the Second World War that we had the Jewish tradition coming in because of this sense of guilt that was there. So I would say, no, Europe has roots. But to tell me today that the roots of Europe are Christian and Greek, as the Pope was saying, is wrong. And more importantly, when it comes to philosophy, the only philosopher that the European tradition in philosophy is taking as a great philosopher is Ibn Rushd, Averroes. It means that they are completely ignorant of anything which has to do with Islamic philosophy. Al-Kindi, Wal-Farabi, Ibn Sina, and Al-Ghazali, who was the one who influenced Descartes in anything which has to do with doubt. This is part of Europe. As a Muslim, I have less problem with Aristotle than any Christian who is faithful to his principle. I don't have a problem with Aristotle the way Christianity had. And this is why St. Aquinas, when he came to Aristotle, he did it through Ibn Rushd. So I would say that all this discussion is, do we find roots in Europe? Yes. Religious roots? Yes. Christian and Jewish roots? No. It's wider than this. So instead of reducing the past, we need to study the past to open doors for our future. But in between, we are responsible of doing this by what we teach, what we understand, and the way we are involved in our society. Thank you. Vazhdojmë edhe me një pyetje të një mysafirit tonë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thuhet se nxënësit profesorët vetë gjithherë kanë borxh, unë do të jap fjalën profesor Bardhit, dhe për të mos qenë i padrejtë, fjalën do t'ja jap edhe mikut Alim Zelderi, i cili u paraqit që më parë të shtrojë një pyetje. Po do t'ju kisha lutur që t'jeni të shkurtër. Urdhëron profesor Bardhi. Shumë faleminderit. Ishte qartë Tarik në Shkup. Në pasar, para 30 vjet do kishim pas Burgosit. Do tash kemi si të zhvillim. Problemi është se para 30 vjet pse Burgosi ne kemi bërë heshtje ose si e di prap nuk e di. Në fundit është nasi. Do kemi librin të këtyre, por është nasi se dhe vendimet e rrethet e muslimanëve kanë bërë disa shokë të ri. Arrivati të ta zbatë, dhe në faktë të kjo është shumë rëndësishme. Ta kanë të drejtë nuk kanë, është edhe privilegj që jesh musliman i Evropës, dhe gjithë e ta, po edhe ju e ta, vetë në fjallë.
Këtu në Evropë, fakt që vetëm se muslimanë për momentin janë duke folë për një humanizm shumë të rëndësishëm. Dhe këta me vonesë janë duke. Më mirë më kështa thënë, atëherë kur ka thënë juve se ju e kemi bërë gabim që ju kemi dhënë në shtetësirë të një shtetë evropian, sa mi kishim bërë që ta qikë si prapa në shtetësirë. Dhe fundi t'i shka edhe ato ishë kishim me që të lirë edhe të rushtirë. Qka është interesant? Kujtot në hajt parë të në Londrës, bisedat të ndryshme 2 muaj pra 3 shtere bisedoj të flasin në fejë. Dhe një shok, një krishterë evropian libanez, i thot, po nëse eventualisht marrë Isa a.s. këtu, ju me siguri dhe të kërkoni vizë nga ta në Evropë. Edhe kjo është që qëni Evropa i ka së shtetet e veta. Për denis dhe rëshmon është merë. Evropa ka seklese me vonese edhe gjezit që një muzikë të Afrikës të këta. Edhe dhe mo eventualisht një religion. Une, pasi që në statës qatë shumë, ishte me pyjtë, a thu këtë ignorancën muslimane, si e shifri, ose rezikun e teologjisë sot, dhe si e shifri dialogën në brenda vetë teologjikë, brenda kristianizmit, judaizmit dhe islamit në Evropë, se ku jemi në gotë të dialogën politik, dhe qdo kush për momentin kush fletë mirë, për në raptonë të qëti. Kjo vota është po decidit. Për ata është të krizën e teologjisë të brendshme, e shifrim që një hanë s'kunge kemi po banë për tjekë të ndryshme brenda katolicizmi, dhe muslimanë të në Evropë për momentin ku i shifrim, po është e në ashtë, se ka mundësi diqka vetë religionet të bashkohen dhe të dagohen nga shmenduritë për parësive historike të dyre. Shkoj me pyetjen e dytë. Second question. E përbyllim qarkun e pyetjeve, shkojmë me ty përgjigjet e profesorit Ramadanit dhe me këtë e përbyllim këtë takim madhështor tonë. Përdronë. For your comment. You know why I didn't give my citizenship again? And I wouldn't. Because I want this guy to understand that he is not representative of all the Swiss. That he is a populist and a racist, and I will never give up in front of racism, populism, and instrumentalization. I want to show him, and I told him, history will remember who from you and me is contributing the more to his society. This is my answer. My answer is I'm not going to give up, because you are not representing my country. And it's not only as a Muslim that I'm responding, it's as a human being, as a citizen, that this is completely wrong. We should not accept to be threatened and to be put in a situation of minority. This would have been exactly what he wanted me to do, and I wouldn't do this. Now,
you are asking an important question about, you know, all what you are saying about the crisis in Europe, identity crisis, deep questions about who we are in Europe. This is completely true. That's completely true. We can see it everywhere. This is why the populists are so powerful now, because they are using these fears and using these questions and this sense of worries and troubles. Having said that now, is when we are in the dialogue between Islam, Christianity and Judaism, you know, my last book, in fact, is called The Quest for Meaning, Developing a Philosophy of Pluralism. It's the last book that I wrote. When I'm coming to this point, which kind of dialogue, not only, by the way, with Judaism and Islam, and Christianity, but also with Buddhism, Hinduism, Confucianism, atheism, in fact, because if we are talking about pluralism, we need to talk, you know, in interfaith dialogue, we need to have people who may have no religion and they are involved because they have values and they have principles. We need to talk to them as well. And I would say, because I you know, have been involved in interfaith dialogue for 25 years, and I'm saying that we are doing very good things. Very good things, but unfortunately is within circles of specialist people. We're not reaching their community. They travel from one city to another city, they meet, they like each other, they are so kind to each other. Islam is good, Christianity is good, Judaism is good, we are all happy, but we are not reaching the people. We are not reaching the ordinary citizens, and this is the people who must be educated. In our schools, you know, confusing, for example, a secular system with developing ignorance towards religions is just crazy, it's mad. You can't say to your citizens, you are free and you are ignorant, because ignorance is a jail in itself. You cannot be free in a jail. It's a contradiction in terms. Our education in our society, even here, should get a sense of all these religions that are, but teaching religion is important. I'm not talking about catechism, I'm talking about the basic knowledge of religions and values that we are sharing. And I would say that this is our responsibility. It's not done in a within a wide range and with the ordinary citizens. And this is something that we have to improve as European citizens, and never to confuse a secular system with anti-religion. It was not this and shouldn't be this. It's not anti. It's not to let any religion taking over. This is a secular system, that the state should be at equidistance of every religion, not to value and to promote one against the other. But to do this, we need knowledge. To do this, we need dialogue. To do this, we need mutual respect. I don't even speak about tolerance. Tolerance for me is not enough. I'm speaking about mutual respect. And the second thing that it's about your question when you are saying that we need to talk about the European religious tolerance. Once again, as I said,